weeks we are starting our webinar. As you see, our topics are these. My name is Raisa Akysheva. I'm a methodologist of company Study Innovations, and we are ready to share with you our information, our webinar. So the first will be Anna Tonkikh from DOS LINGUAGRAD, Bring Your Coursebooks to Life. And the second will be my session about Cambridge books. А теперь к моменту давайте сейчас вопрос сертификатов закроем. Значит, сертификаты, материалы, Students Book для просмотра, они все будут загружены на Google Диск. Вам на электронную почту придет ссылка, пройдя по которой вы можете получить свои сертификаты. Так как Стадин предоставляет свои учебники в школы Казахстана, также компания Стадин оказывает методическую поддержку в качестве ссылок на международные вебинары и вебинары Стадин. В дальнейшем также будет организован конкурс для учителей «Мой лучший урок». Следующим выступление будет Анна. После выступления вопросы и ответы. 6 человек получат призы. Далее, значит, рецепцию онлайн-отзыв сделайте по ссылке. Итак, в компании Стадин имеется языковая школа для всех желающих, департамент образования за рубежом. Также Study Innovations является представительством ведущего мирового издательства Cambridge University Press, а также издательства National Geographic Learning. В компании Стадин есть издательский дом, который называется Көкжиек Горизонт, который занимается проектной деятельностью по учебникам казахского языка, русского языка, английского языка, немецкого языка и ряд других проектов. И еще в компании Стадин есть экзаменационный центр по подготовке и сдаче экзаменов Cambridge English Language Assessment. Все желающие, ученики, студенты, также учителя, которые хотят сдать экзамены, you are more than welcome. Итак, какие экзамены могут сдать наши студенты и ученики? Это YLE, CAT, PET, FCE. Для учителей есть TKT, Test Preparation Course и модули 1, 2, 3, а также CELTA. А теперь слово предоставляется Анне Tonkikh по ее сессии. Сейчас я демонстрацию экрана закрою. Так. Hello everyone, nice to see you here. My session will be in English in the format of teacher training. I'm happy to be here and to see some familiar faces. Asiel, Yerlan, very active participant. So please let me know if you can hear me. Give me a reaction. Give me like a hand, yeah, like handshake or something, so I know that you're here. I know that you're with me. Yeah, I'm not. Thank you very much. Now let's do like this. In my session, I will try to take questions at the end of the session. So only raise your hand if you have a question. If you have no questions, please lower your hands. Okay? So no question, lower your hand. Great. In the session, we'll talk about bringing course books to life. Please lower your hand if you do not have a question. Because it's a little bit confusing that everyone is. And yeah, okay, good. Right, so we'll talk about bringing course book to life and making most out of your current course book that you're using right now, or and I will talk about the ways how to make your life easier with the tools that you already have available in your classroom. Just to introduce myself, my name is Tonkikh Anna. I am a Delta certified teacher trainer. I'm
from Pavlodar, based in Pavlodar. I am a founder and director of studies at LINGUAGRAD Language Academy, which specializes in English exam preparations and courses for English language teachers. In today's meeting, we will talk about these 4 things. We will evaluate common issues, problems with the EL2 coursebooks. We'll learn how to overcome these problems and these shortcomings and make the most out of it. We will talk about also ways of saving time by using the assigned coursebook. And the whole point of meeting you today is to try and transmit my philosophy to you, because I prefer to adapt, to propose the I teach the language, not the coursebook attitude to my lessons and to my style of teaching. What I'm talking about is this, that, well, nothing is ever perfect. Please give me a reaction if you think that you are a perfect human being, that you're so perfect that you have no problems. You're a perfect teacher, a perfect wife, a perfect boss, a perfect human being. Are you? How many people can really raise their hands? Well, the statistics tells me, well, not so many. 1, 2, several, but not many, not everyone. So I guess it's a healthy way of thinking that nothing is perfect and no one is perfect. So obviously, when you start working with a course book in an English class, and your management, your boss, the Department of Education tells you that you have to use this course book, you may feel not happy about that, because you know that this book, for example, has its weaknesses. But there is one common truth for all the course books. All course books have the good parts, strengths, and they have weaknesses. But the thing is that these strengths and weaknesses, they only unfold in action. They only unfold when you start using the course book with your students in a real classroom. And it may take more than a year to fully assess whether the course book is helping you or it's not helping you. Well, the idea here, and I often hear my colleagues complaining, telling that this is not a good course book, my lesson didn't go so well because the course book is not a good tool. In these course books, there is very little grammar information, or there is very little listening activities, so I'm not happy. In such situations, I always tell my colleagues that, excuse me, we teach the language, not a course book. The goal of an ELT specialist is to teach English language skills and to promote speaking, reading, listening, writing in the English language. The goal is never to teach 5 pages of a course book or finish the course book or finish the unit. It's actually unhealthy and not productive to think of it this way. The goal is always to teach the skill, the art of speaking the language, and not the course book. I'd like to run a quick test with you. You all come from different regions in Kazakhstan. You all come from different schools, state schools, private schools, big, small schools, and so on. And at the moment, you all use different course books. Please write in the chat what course books you use in your school. Is it Fusion or Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan? Is it Ayapova учебник, or what is it? Just a second. Please write in the chat. Yeah, the chat is available now. Write in the chat the book you're using at the moment.
And I already see some activity, 8 answers. And this way we can all see what course books are popular among you, among the teachers of English in Kazakhstan. Because I saw people from Atyrau, from Aktau, so many, Cambridge University Press, Oxford, Excel, Smiles, Action, Eyes Open. Wow, very good variety, yeah? Very good variety. Lots of different. And yeah, and now we see the repetition. Great. And now use your cameras, or it's okay, use your digital emojis to do the following. Please, thumbs up if you think of your current course book as your friend, and thumbs down if you hate your course book, if it's a nightmare. Well, for example, in my school, I'm using Cambridge University Press, Eyes Open, and this book is my friend. I love it. It helps me. It's great. How about you? What's your reaction? Okay, Almira loves it. Anything else? Anybody else? Okay, good. Some people say yeah. Only some people say that no, not a good thing and you'd like to change, or they indicate like this, that every book has its ups and downs. It's not maybe a perfect thing. Well, just like you, maybe you're not a perfect human being. So I'd like to ask you this next question. What do you find most imperfect, not good, about your current course book? What do you find most imperfect? You can do it 2 ways. Way number 1, you take your phone, you open the camera, you scan the QR code, and you go to the website where you choose an option, or you just write your answer in the chat. 1, 2, 3, 4, 5. Is it the design that you are not happy? Is it content, содержание? Yeah, text is out of date. Старый текст неинтересный. Is it too much or too little grammar practice, language practice, grammar, vocabulary functions? For example, not enough or not a lot. Is it about adaptation? So do we need to adapt too much about to teach in Kazakhstan? What is it? Okay, and now we're getting it. You can also use the chat, that's fine. Option number 2, use the chat or use your device. Learn something new, how to do it. This way, you see, we can all see interaction. We can all see opinions of our colleagues, peer teachers all over Kazakhstan are now in a live session are telling us that they mostly experience problems with too much, too little grammar, or the book needs adaptation to Kazakhstani context. Okay. Okay. All right. Okay. Sounds great. Sounds perfect. Sounds amazing. Now you can all see what people think around you. You can also look at the opinions in the chat. That mostly the issue is number 3, too much or too little practice. And it also needs a lot of adaptation. We often feel that, let's say my students are not interested in the Queen's family, and they don't want to read about Prince Harry being in the prison. They want to know how to speak about their hometown when they have a visitor. This is really relevant. So, okay, with this in mind, I'd like to tell you today more about common problems that teachers experience with the course book and how these problems can be solved by you, and how they are already solved
by Cambridge University Press, and the books that they have that we have here in Kazakhstan available and approved by the Ministry of Education. All right, so the common problems are: problem number 1, generation gap. Please give me a plus in the chat if you agree that quite often the contents of the book are not really suitable for our local Kazakhstani teenagers, for example. You open the book and you're like, who is this movie star? Why is this whole chapter or unit about, let's say, Madonna, or the whole unit about some German, for example, scientist? Who is this person? The thing is that maybe if you know the movie star, for example, you open, you're like, oh, cool, this is, let's say, Antonio Banderas, and he's, then most of the students, especially teenagers in Kazakhstan, would be like, Antonio, who? Who is this? I don't understand who this person is, because they have different heroes. They would like to see Tom Holland, Tom Hiddleston. They'd like to see Marvel characters. And unfortunately, this industry is changing so quickly that the book publishers, they don't manage to always introduce the most popular characters. So they often introduce kind of historically popular characters. And quite often it feels like it's irrelevant. So one way how this generation and culture gap can be solved is with your teacher's art. I mean, our job as teachers is to make the topic accessible for the learners. And I don't have to like Madonna to talk about her in class or to talk about others. So one thing that I recommend my colleagues do, and I know it works in class, is number 1, play the devil's advocate. This is when you disagree with everything. When you show them, for example, a picture of a famous person, celebrity, let's say Madonna, and you ask, who is this? And they say, we don't know. And instead of saying, okay, you don't know, so let's just read the text and you will know. This never works. I mean, if I don't know who this is, why do I want to read about this person or listen about this person or learn vocabulary about this person? I don't care who she is. So you could say that, all right, guess who this person is. Guess. Is she a politician? No. Is she a movie star? Yeah, actually, yeah. Is she a celebrity? Yes. Who is the most popular female celebrity today? Engage your learners. Engage them to ask, who is an important person for you? Who do you think should be in this book? And they're probably gonna say the Kardashians sisters, or I don't know, the Marvel stars, some other celebrities that they know about, maybe some Kazakhstani celebrities. So my job is to provoke the debate and to say, okay, look at Madonna. Madonna is the Kim Kardashian, but of the 90s. 20 years ago, she was the Kim Kardashian. So your mom was a fan of this person. I'd like you to read this text and, for example, replace the name Madonna with Scarlett Johansson, or replace Madonna with Tom Holland. Read it, replace, and engage. Is it true about Tom Holland? Is it not true? And you will learn that your students will be happy to practice speaking or reading skills if they know who they talk about. They only change one name and it changed the whole picture. Students will be more engaged and more interested in continuing to carry on the task. Well, luckily, not always we have to do this. Today in the session, I'm using live examples from Eyes Open and from Think course books by Cambridge University Press. Both of these books are approved by the Ministry of Education of Kazakhstan and are used
in some Kazakhstani schools. You can also see in the chat that many people said that they use such books. Yeah. Well, in CUP books, to deal with generation gap, you will be actually surprised not to find many celebrities there. Instead, the writers of these course books, they prefer the approach heroes among us, like this, okay? Heroes among us, or less celebrities but more about teen life or teen or students' life. Instead of learning about the wonderful life of Britney Spears, today these books exploit the idea of, let's read about people just like you, teenagers like you, adults like you, who live normal lives, who may not be famous, but we're gonna read, but they live an interesting life. So this is one of my favorite things about Cambridge books, that they do not exploit celebrities that much. So I don't have to Google, because very often even I don't know who these people are. I have to Google who is this writer to teach it to my students. I don't have to Google anyone, because it says, let's say this lady, Andy is a teenager and Andy lives in blah, blah, blah. So I don't have to know who this is. It's much easier for you as a teacher to carry on with the course book instead of changing to something additional. All right. Okay. Another thing that you actually mentioned, remember in the chat, I'm sorry, in this thing that we run, in the poll, look, the second position right here is taken by the fact that every book very often needs too much adaptation for our context, for Kazakhstan, that very often the students find, and the teachers, both teachers and students, find it difficult to relate to some of these concepts. And one way to deal with it is to choose a book which is already adapted to Kazakhstan. Cambridge University Press have already adapted Eyes Open and Think books to the content of Kazakhstan. And instead of reading about some fictional people from England, Britain, because I still remember when I studied at school, my course book was English, what's it called? Hello English course book. And we always read about some boy John, who traveled. I didn't know who this boy was, and we never talked about Kazakhstan. So when I moved to America, I couldn't tell about famous people in Kazakhstan. I couldn't talk about our animals. I knew everything about American eagle, but I couldn't really say a lot about my country. So the beauty of it is that here most texts and audios are adapted to Kazakhstani context, and your students and you will find it more practical and easier to adapt and to speak about these topics. Right. My second problem with the course books, because I'm a practicing teacher. I'm not just a person who comes to conferences. I teach every day. Just before this conference, I had three classes with teenagers. My second problem with most course books is that every course book is about Tom, Bob, and Harry. And when I open it, I'm like, all the stories are faceless. All the stories are about some British boys, American girls, Australian teenagers, and I'm like, or the Queen's family. I most hate stories about the Queen's family. I'm not a Queen's fan, not a lot. So I understand if it's not I'm an adult and I'm not interested in the topic, it's super difficult to engage my teenagers to read about the Queen and her family. So one way around it, which I found in my practice, is I use my students. I don't ever read about Tom, Harry, Bob, John, and other people, or Elizabeth and Mary. Instead, I always replace the names with the names of my students around and
today, for example, we studied the verb can with my students, and instead of Johnny can, a cow can, a dog can, everybody in class used the names Nazirke, Akirke can, Adele can, Jansaya can, and it was really fun. I often do role plays. Sometimes I show the picture from, okay, maybe the book already has a picture. So what's the point of spending 5-10 minutes of my personal time to find a different picture? I'm lazy. I don't want to find, I have a book and I want to squeeze out everything I can from the book. So I usually show the picture, show the person, okay, and I say, look, this is Harry, okay? We're going to learn about Harry today. We will listen to an interview. But look at this Harry guy. He reminds me of someone. He looks like, who does he look like? Look around you. Look at look at other students in class. Does he look like my friend Yarosil here? Look, he looks like Yarosil's brother. Oh my God, it's like, maybe is it your brother? And then people become, like, students usually become more engaged, because instead of a faceless story, they now see somebody to whom they can relate. And this is very important for creating the mood and setting the context, creating the environment. All right. Luckily, because I use Cambridge University Press, I don't have to do it very often. I do it sometimes, but the good thing is that the contemporary books, they are not faceless anymore. They don't talk only about English as a language of England. It's not only Queen's English and British English anymore, which is great, because, I mean, how many people speak British English, really? Not many. I studied in England, in Britain, but I don't speak with a British accent, and it's not a problem. I mean, I somehow graduated from university without the British accent. These course books, they promote multiculturalism and English, and the idea that English is a global language. Students in Kazakhstan are not very likely to travel in the next couple of years to America or to England. I mean, how many of you students have ever been to England or the United States? Not so many, right? Not so many. But it's likely that we will have visitors from other countries, or that they go to Олимпиада, куда-нибудь поедут там в ближайшие страны, например, там Кыргызстан, Таджикистан. И на международной Олимпиаде на каком языке они будут говорить? English or Russian. And it's more likely that they will hear English with different accents. That they will see Asian people, they will see Japanese people, for example, but speaking English. They will see Indian people, brown people, speaking English. So the idea of multiculturalism is very rooted in the Cambridge University Press course books, and it really helps to present the language in the way it is in the real world. All right. Yeah, please give me a couple of comments in the chat whether you agree with the ideas that I'm promoting right now. And give me just, sorry, I need to go back. Give me just 15 seconds to deal with something. I'll be right back. There you go. I apologize, I'm back. All right, and I'm looking at the chat. Yeah, well, thank you for agreeing. People say it's informative. It really makes sense. Yeah, well, I'm a practicing teacher. I'm not just someone who talks about whatever. I don't sell. I'm not a marketing specialist. I really don't know how to sell stuff, but I know how to teach. I really do, because I'm a teacher trainer. All right, so we talked about 2 common problems. And I've also noticed a couple of other problems throughout the years that I've been teaching. I've been teaching English for about 15 years now. And in these 15 years, there's one more thing I noticed about many books. Many course books, they promote only 4 skills. So what are the 4 skills of English, of teaching a language? Reading, writing, listening, and speaking. 4 skills and nothing else. I mean, there is also grammar, vocabulary. Okay.
most books in the past years introduced functional language. And I became like really happy. It's like, okay, functional language, real life language, that's amazing, that's good. And then, I don't know, about 5 years ago, everywhere, on every conference in the ELT world, teachers started speaking that now the English teacher's job is not only to teach English language, English reading, English writing, speaking, but now we are all responsible for 21st century skills. And I'm like, wait a minute. So now I have to teach also to think critically, to give presentations, to fact check, for example, to have study skills, to be emphatic, to learn about cultures. And don't get me wrong, I love my job and I do that. I actually run several projects in which we teach not only English, but we teach culture and lots of personal development things through English. I love doing that. But for just a school teacher who teaches 40 minutes of English every second day, this sounds like a daunting task. It's like, so I only have 40 minutes, or I have only 2 classes a week, and you want me to teach 4 skills, and then critical thinking and writing, and also applying to universities, and communication skills, and soft skills, and hard skills. It sounds like a lot for just a school teacher. It sounds like a lot. To be honest, I always have the idea that I don't care, like, do teachers get paid for that? Like, we don't really get paid for all this work that we're supposed to do. And it sounds great, sounds responsible, but it's not really feasible at a regular school. So in a regular school, I would rather have a course book that does it for me. I'd like to have a course book which I open, and this course book does extra work for me. The course book already provides focus on critical thinking. It already provides focus on multimodality. By multimodality, I mean that today we don't just teach in class. We teach online. We teach mixed classes. We teach through. We teach using computers. We teach using the phones. We teaching the screen behind us. All these technical skills, they often are just there and nobody uses them because the course book is not adapted for this. So as a school teacher, I would prefer to have a course book, right? Didactic material that will be developed for me, and I could use this beautiful screen behind me. Потому что, честно, согласитесь, сколько есть классов, где висит интерактивная доска, но ей не пользуются. Пользуются только когда открытый урок. Почему? Не потому, что мы ленивые преподаватели. ELT, English teachers are the best. We're the smartest, we're the coolest, we have most responsibilities. We sometimes don't use it. Just because I have a course book, I need to teach it. And when I open my course book, there is nothing in the course book that I should put on the board. And this is a problem. Well, luckily, in the Cambridge University press books that I'm using, they already do that for me. For example, there are lots of sections called Train to Think. It's a critical thinking section, and this section is already in the book, so it's easier for me to teach. The books already have all kinds of project work included. So instead of creating and thinking of a project I need to do, like we often have. Честно, вот дайте мне смайлик или плюсик в чат, те, кому сказали, на следующей неделе надо сделать проект с учениками. Срочно, сделайте проект. И вы должны сидеть всю ночь, выдумывать из пальца, какой проект. Тут ничего не надо думать. Открыл учебник, вот проект, бери и делай. Amazing. I love the books for that. They also have interesting sections like life in pictures. I mean, my students, they're Instagram fans. TikTok and Instagram, they rule. If I give them a text to read, they're like, text, 1 page, really? I don't have time for that.
but they have time to look at the Instagram pictures of Kim Kardashian. So the contemporary course books, they understand that the students do not want to spend lots of time on large texts, and they include interesting sections like life in pictures or videos in class or posts, social media activities, and they're already in the book. I don't have to invent a bicycle. Велосипед не надо изобретать, все за меня подумали, в учебник положили, моя задача только apply my teaching skill and show what I can do as a professional. That's it. There is one more problem which you also, you who are here today, you mentioned that in our poll. Number one problem that you mentioned was too much or too little language. For example, in the whole unit, there is just one page of grammar, and one page is not enough. Or there is only one box of useful language, and you feel like, there is only one box. What shall I do with it? It's not enough. And then then we have sorry, Сочи, где 15 таких предложений, а в учебнике их всего 2, а мне надо в sorry, что было их 5, а в рабочей тетради там тоже ничего нет. И что учителя делают? Всю ночь сидят, скачивают онлайн упражнения или делают свои. Зачем? Зачем сделать столько работы? Надо просто подумать. I want to repeat one more time that I'm teaching the language. I'm not teaching the course book, and I never see it as a problem. All course books today, it's not just one course book, all course books give grammar and vocabulary in a very short, concise form. When you open it, yes, it's just one page. Никто уже не делает 20 страниц Голицынского, как мы это делали, когда учились. Я сама помню, у нас была зеленая книжка Голицынский, мы ее прорешали еще в 7 классе, в 7. Потому что на первом курсе, когда мне сказали делай Голицынского, я посмеялась и говорю, мы в 7 это сделали, я не буду это делать. И нам кажется, что надо дать миллион упражнений, чтобы что-то отработать. Дело не в миллион, не в количестве, а в том качестве, как они даются. Usually, if you stop like just looking at this as in terms of quantity and think about quality, it changes. Because, for instance, yes, if I see that, all right, I have only one page of grammar, controlled practice activity, I'd like my students to do it at home. So instead, in class, I replace and I experiment with my controlled practice activities with role plays, board races, board games, and things like that. If you're interested, I want to show you a couple of activities right now. Let me see. I hope it will work. Okay, it can't. I can't show it right now. All right, in a second it will work. All right. Okay. Are you able to see my screen? Yes. Let me see. Yeah? Yes, cool. Yes, we can see. All right. Okay, look, this is my phone. Now everybody can see my phone. To prove that I'm not lying. Look, this is today. It says, this is today, 2 hours ago. Grammar class. Verb can. The question was, can you dance? 4, 5, 6. Okay. Can you hop? Or just show vocabulary activity. In the book, I had just one box. In class, my students ran to the board and made a list. And then in the next activity, Steady, go! They did it faster, for example. Пишут, что не могут видеть, что-то пошло не так, что-то, кажется. Okay, let me see. Can you see it now? No? No. Huh, that's really weird. Okay. Okay, then I'll send you the links, sorry.
not the links, I'll send you just, the link to my social media, and you can see these activities. The idea is that instead of telling my students like, look at this exercise and write the correct answers or do the multiple choice, in class, I turn this into meaningful game-like or just pair activity. But when they go home, I don't tell them, take this, возьмите эти 15 листочков распечаток и сделайте эти упражнения. У вас есть учебник, открывайте учебник, делайте упражнения по юниту. Потому что студенты листики теряют, забывают, не приносят, сильно много, что за бумажки вы нам там дали и так далее. Чтобы этого избежать, очень просто. У вас есть учебник, там вы делаете свои controlled practice activity. In class, we also do very often same or similar activities, but we just do them in a more fun way. Вот, к примеру, вы не могли увидеть видео, но в учебник был просто глагол can. 4 картинки. Can you sing, can you play, can you do sit-ups? На уроке мы это проговорили, поиграли, мы продемонстрировали. Один спрашивал, can you do sit-ups? Другой быстро показывал, что он умеет делать это упражнение. И только таким образом отработали. Домой придут, сделают этот боксик, сделают как домашнее задание. And they left the class even knowing the intonation. They all left the class saying, can I, бла-бла, can I, бла-бла, потому что они сами придумали вот такое движение, чтобы делать интонацию. Теперь мы всем классом делаем can you, и так далее. Just because we had fun with the verb, and so on. And the last final problem I want to cover is that one size doesn't fit all. School teachers often say that they have multi-level classroom. Да? У кого больше, чем один уровень в одном классе? Кто-то сильный, кто-то слабый, кто-то elementary, кто-то не elementary. Это же какой-то ад. Students are not uninterested in the topic. Постоянно жалуются. Студентам тема не нравится. В смысле тема не нравится? Можно подумать, вам сильно каждая тема нравится, и на каждый семинар вы с удовольствием приходите. It really depends on context setting. Тема может быть неинтересной, но подать ее можно интересно. It's either too difficult or too easy, and so on. And again, book is never an excuse to say that this is the fault of the book. No book writer knows your group of students better than you do. You know your students better. You know which topics your students like. Exploit these topics. If the book tells you to talk about environment and your students hate to talk about environment, don't talk about it. Skip it. Skip. Пропустите страницу. Понимаете, если вы страницу пропустите с неинтересным текстом, мир не рухнет. Система образования Казахстана тоже из одной страницы не рухнет. Remember, you teach the language, you don't teach the book. The goal is not to пройти страницу учебника. У меня был учитель, который всегда говорил, она спрашивала что-то, мы говорим, мы проходили эту тему. Она говорит, вот именно, вы проходили, а надо было изучать. Изучаем тему, а не проходим мимо по страничкам учебника. That's why I always tell my colleagues, especially at colleagues which I train, that if you're not happy with the page of a book, change the order of activities. Make the order more logical to your classroom. Change the framework. By framework, I mean the teaching framework. For example, very often school teachers use, they use PPP approach, present, practice, produce, approach to teach grammar and vocabulary. И что, это единственный approach? Других нет? А как же test, teach, test, guided discovery, task-based learning, dogma approach? So learn about other approaches and the same boring topic will change its form and will be adaptable in class. And sometimes involve your students, ask them, how can they improve the unit? Maybe, может, это вам кажется, что там мало грамматики, а студентам кажется, что мало, например, speaking activities. Involve them, ask them, and improve this activity together as opposed to complaining. Again, one thing which I like about Cambridge University Press is that they do many things for me. For example, my students often complain. They say, well, the students don't complain, but their parents, they say, там что задавали? Я говорю, там страница 15,
выучить слова. Они говорят, как мы выучим эти слова, там же их нет на казахском или же их нет на русском. А я не просила их учить на русском. Я их учу английскому, учить надо на английском. Но если ты как родитель хочешь посмотреть, что они учат казахша or in Russian, at the end of the book of any Cambridge course book, you will find the multi-level dictionary. You will find a variety of different visual support. Когда говорят, что тема грамматическая, вот такая тема, ничего не понятно. А не надо много текста. Посмотри, вот графический органайзер. В учебнике это есть, последняя страница, пожалуйста. Everything. And the developers already thought about that, and I don't have to think, because it accounts for different learning styles and different learning preferences. If students, for example, prefer colorful pictures, there is color. If they don't prefer colorful pictures and they would rather do active kinesthetic activities, you can do kinesthetic. If you don't want to do kinesthetic, do a reading activity and so on. And then once you start looking at it like this, you realize that it's not the problem of a course book. The course books very often, if selected thoughtfully, and luckily our Ministry of Kazakhstan allows such publishers as Cambridge University Press to be present on the Kazakhstani market, take advantage of it. Ask the management of your school to make your life easier and to get you the books that do some of the job for you, so that in class you could really have fun and you could really teach the language instead of teaching the book. Okay, I'm done. It's all I wanted to say for you. And now is the time for prizes. Who wants a prize? Okay, what do you want to do first? Questions or prizes? Prizes, yeah. Questions or prizes? Prizes first. Okay, let's do prizes first, and then if you have any questions, I can stay for a few minutes and answer whatever questions you have. All right? Okay. All right. So, just a second. If you want a prize, you need to be quick and write your answers to the chat box. Ответы можно выкрикивать? Нет, только в чат. Где пишем? Пишем в чате, потому что только в чате мы можем действительно отследить, кто первый ответил на вопрос. Готовы? Будет 3 вопроса и 3 замечательных приза от Cambridge University Press и от Study In. Это дидактический и методический материал. Честное слово, я сама хочу 1 приз, но мне не разрешают участвовать. Нет, почему вам выдадим? Ну вот, видите, я выбросила себе приз. В следующий раз, если кого-то пригласят участвовать в конференции, приходите, может, вам подарят приз. Готовы? Теперь на старт. Внимание, марш. Первый ответивший получает приз. И первый вопрос. What skills other than reading, listening, speaking and writing the Cambridge University Press course books develop? Какие навыки помимо языковых разрабатывают... И ответ 21st century skills. Молодцы. Все, кто ответил, я потом скажу, кто был первым. И первым была Жукова Татьяна Владимировна. Мы вам напишем потом, кто был первый. Question number 2. Все, второй вопрос. Первый проехали. Первый приз ушел Жуковой Татьяне Владимировне. Name at least 2 features of CUP coursebooks that help to adapt to Kazakhstani context. Назовите минимум 2 функции учебника, особенности, которые помогают адаптировать к казахстанскому контенту. Я пока не вижу правильного ответа. 2. Минимум 2 особенности учебника. Ну, конечно, тут может быть несколько особенностей. Давайте на этом остановимся. Я потом посмотрю ответы, и мы назовем победителя чуть позже. Тут очень много ответов. Особенностью может быть что? Это, во-первых, полностью адаптированные тексты, культура под казахстанскую. Это проектная работа. Это critical thinking skills. Это словари на 3 языках, где вы еще такое найдете.
Ну, типа reading and listening, ну, извините, они везде, в принципе, одинаковые. Каждый учебник вам предложит reading and listening. Все. And one more. Final question. Question number 3. Здесь я победителя позже назову, напишу в чат. Where can you buy CUP books in Kazakhstan? Где вы можете приобрести такие книги? Как их приобрести? Кто для вас организовал сегодняшний семинар? Конечно же, Study In. Спасибо большое. Вот кто первый ответил, по-моему, Жангабулова из школы Антенсарина. Нет. Хайот Рахимжановна была первой, кто ответил ответ Study In. Я еще перепроверю чат, боюсь называть имена. И извините, если кого-то неправильно произнесла. I'm so sorry. So yeah, the course books are fully approved by the Ministry of Education, and Study In is the company which distributes the coursework all throughout Kazakhstan. So you would be contacting Raisa if you need assistance with these books. The final thing I wanted to say is that I would be really happy if you borrow the ideas of teaching a language rather than teaching a course book. This is the key idea of today's presentation, that very often we spend too much time adapting, adding to the book, changing the book. Instead, we could just spend our time on really performing in classroom and utilizing what the good course book writers have already developed for us. If you'd like to stay in touch, here's my contact information. You can see it. If you have any questions, I'll take some questions now. Any questions? Я ранее в чате видела какой-то вопрос. Anna, is that all? Yes. Все верно. Совершенно согласна с комментарием Ольги Тюриной, что не учитель должен гоняться за лучшим учебником, а администрация школы. Но кто же скажет администрации школы, какой из учебников вам поможет на уроке и сделать действительно учебник вашим другом, а не вашим страшным врагом, что я ненавижу этот учебник и мне не нравится по нему преподавать. Если вы, как специалисты на местах, не донесете до своего менеджмента, до своих управленцев, что, допустим, учебники в классруме вас не удовлетворяют, и вы хотите сменить на что-то более современное, и то, что будет интересно действительно для вас и ваших учеников, вы можете это донести. Okay, Anna. Thank you very much. Thank you. Okay, I'll answer the questions in the chat if there are any. Thank you very much and have a great day, everyone. Итак, уважаемые коллеги, было сказано уже, и на сегодняшний день мы все знаем, что у нас есть выбор, что сейчас по Казахстану занимается учебниками от 5 издательств. Все они утверждены МОН-РК, но сегодня хотелось бы освежить информацию по контенту учебников Cambridge University Press. Итак, для 5, 6, 7, 8 класса это Eyes Open for Kazakhstan, для 9 класса Think for Kazakhstan, для 10 English Sciences цикл ЕМЦ и для 11 класса English Humanities для цикла ОГН. Что особенного в учебниках Eyes Open? Многие регионы занимаются по этим учебникам, уже я видела в чате хорошие отзывы, стандартный сет, который, например, класс аудио CD, не у всех есть, я знаю, но, значит, мы решаем этот вопрос. В Google Диск также будут загружены аудиоматериалы, чтобы вы могли использовать их на уроках. Unit topics for grade 6 according to the new curriculum, and Discovery Education video materials are produced by Discovery Education. It's very special and distinctive, really, because there are interviews, there are documentary films with the culture of England, and different kind of interesting films for CLE lessons. Also, mixed ability support is given in workbooks, and we can use different kind of differentiated tasks.
Ну, на сегодняшний день всем известно, что современный компетентный учителю следует воспитать все 4 К, да? Это командная работа, креативность, критическое мышление и навыки коммуникации. Для того, чтобы развивать эти навыки, нам необходимо, чтобы перед глазами ученика, на руках наших учеников был действительно учебник, который имеет сильную методику. И как раз-таки данную методику мы можем увидеть в структуре учебника. Как структурирован учебник? Обратим внимание. Значит, системные линии vocabulary, reading, language focus 1 directed for developing receptive skills, and listening and vocabulary language focus 2 for different kind of applying skills, and speaking, writing, and extra reading for developing higher order thinking skills, for developing productive skills. А теперь посмотрим, что происходит, когда наши ученики открывают учебник. Они сразу видят unit aims, 4 video films, and they can also make matching activities. Это очень важно, потому что урок зависит от того, как мы внедряем лексику. Обратите внимание, вот есть в конце урока рубрика Your Turn, которая, значит, ну как, ученики должны в конце урока продуцировать свои знания. И поэтому все учителя, которые занимаются вот по этим учебникам, могут сразу как бы на практике увидеть, как это работает. Так, reading, fact box, exploring in context, your turn. Также каждый урок заканчивается на рубрику your turn, что позволяет ученикам демонстрировать productive skills. Language focus 1, say it right, discovery education, grammar reference, your turn. Грамматический материал они также могут увидеть в видеофильме, который предлагает данный учебник. То есть через видеофильм можем закрепить грамматический материал, что является главным преимуществом учебников Cambridge University Press. Ну и очень, значит, примечательная часть. Я, как практикующий учитель в школе, столкнулась с такой проблемой, что в некоторых students book нет грамматического материала, grammar reference. Grammar reference в некоторых учебниках дан workbook, что не очень удобно, потому что ученики могут забыть, либо в школе не имеется workbook. Тогда, значит, именно в учебниках Eyes Open grammar reference сразу идет в students book. И мы можем закрепить этот материал, прочитать теорию, освоить и выполнить упражнения на отработку. Watching video, listening materials. Again, we can combine our skills by watching video films, and of course, video films can really motivate our students. Итак, наступает этап speaking and writing. Это завершающие этапы юнита, где ученики действительно должны продемонстрировать свой высокий порядок мышления, да, higher order thinking skills, и дается конкретный образец writing a travel blog, for example, and there are useful language, and we can see plan, how to write, and the writing process and checking process. Content and language integrated learning. Данный урок также сопровожден видеофильмом. Позже я покажу вам отрывок видеофильма, какого качества они. Значит, если мы посмотрим эти видеофильмы, они снабжены субтитрами, которые помогают также хорошо осваивать знания. А функциональная грамотность развивается на секциях extra reading. Историко-культурная часть,
национальные ценности. Все это дано на страницах Extra Reading. Extra Activities for Extra Reading Pages. Также инфографика использована на этих страницах. Все эти материалы вы можете пролистать, посмотреть, как это все оформлено и как ученики могут выполнять эти задания. И также дается Project Works. Как уже было сказано, вот такой вот вариант работ. Увидев, проработав, ученики могут уже создавать свои проектные работы. И что касается методического сопровождения, имеются, значит, календарно-тематические планы, краткосрочные планы, веб-сайт и тесты для формативного и суммативного оценивания. Тесты для формативного и суммативного оценивания даны на все 4 вида речевой деятельности. Для 9 класса учебник Think for Kazakhstan также соответствует типовой учебной программе. Структура аналогичная Eyes Open, начиная с receptive skills, step by step we develop productive skills. Вводная часть очень интересная. Сделав один юнит вместе с учителем, ученик в дальнейшем сам может добывать знания, так как привыкает к навигации, к системе и к установкам, которые даны в упражнениях. Ну, например, то, что касается содержательных текстов, то, естественно, они не только расширяют кругозор учащихся, но и даются проблемные вопросы, по которым они могут выразить свое мнение. Ну, много было в чате, я прочитала, много было сказано о наличии казахстанского контента. Вот здесь вот в списке даны все темы, которые отражены в Think 9 класс, учебник для 9 класса, какие темы взяты для того, чтобы они могли развивать функциональную грамотность. Сейчас, секунду. Также дается тест в самом учебнике для самооценивания, self-assessment. Для 10 класса English Sciences, естественно-математический цикл. Стандартный сет, соответствует типовой учебной программе, согласно порядку и названию тем. Для 11 класса English Humanities, тоже стандартный сет. Но отличительной особенностью English Humanities является то, что соблюден принцип методологии pre, while, post activities, что очень важно, обязательно перед тем, как значит, изучать текст, мы отрабатываем лексику. Но здесь хочется сказать, что, пройдя первый юнит с учителем, ученик, имея данный учебник, уже сам может ориентироваться, как выполнять упражнения, так как помогает рубрикаторы, навигация и системное введение установок, заданий к текстам, к упражнениям. А теперь то, что касается преимуществ ОМК. Итак, структура, система, концепция, содержание, навигация учебников позволяет ученику самостоятельно получать знания, а наличие разнообразных разноуровневых заданий развивает критическое мышление и функциональную грамотность учащихся. Задания УМК не только направлены на развитие listening, speaking, reading and writing, но и помогут ученику сдать международные экзамены, так как все упражнения, они имеют элементы кембриджских экзаменов. А видеофильмы производства Discovery Education способствуют мотивации учащихся, и они разработаны согласно возрастным особенностям. Занимаясь по учебникам издательства Cambridge University Press, учащиеся смогут подтвердить заявленный в типовой учебной программе CFR уровень, а содержание учебника реально позволяет развивать чувство патриотизма и любви к родине посредством изучения казахстанского контента. А теперь, уважаемые коллеги, значит, переходим к викторине.
перед тем, как перейти к викторине, у нас есть еще один слайд, как можно выбрать данный учебник. Немногие учителя знают, что на сегодняшний день именно учитель выбирает учебник, потому что администрация не может быть настолько компетентна в этом вопросе. Поэтому, согласно приказу МОН-РК, учителя где-то в апреле, может раньше, дают свои заявки библиотекарю, и библиотекарь заказывает данные учебники. Теперь то, что касается формата, образца, на Google Диск мы также загрузим все необходимые документы, заявки, алгоритм действия, как можно заказать, как заполнить те же самые заявки. И таким образом вы можете приобрести в своей школы именно те учебники, которые будут интересны, удобны для ученика. Потому что всем известно, да, на сегодняшний день ученик, сидя дома, сейчас многие, ну вот период пандемии, да, онлайн-обучение, действительно учебник должен быть удобный, в первую очередь для ученика, чтобы он мог ориентироваться, чтобы мог выполнять задания, и самое главное, чтобы он понимал установки, которые даны в этом задании. Понимая установки, он в дальнейшем действительно может сдавать экзамены, тесты, потому что все эти установки связаны с теми тестами, которые предлагает Кембридж. А теперь, если нет вопросов, включаем, да? Сейчас я попрошу администрацию включить микрофоны, потому что, чтобы увидеть обратную связь. Сейчас. Так, я попросила, чтобы всем включили звук, чтобы вы могли задать вопросы, если есть у вас. А далее мы перейдем к викторине. Сейчас, секунду. Саламатс. Ага. Всех слышно, да? То есть да, все могут... Да. Окей. Саламатс. Сұрақтарыңыз бар кітаптар бойынша. Менің сұрағым бар еді. Менің сұрағым, сіз жаңа айттыңыз ғой, осы май айына дейін кітап библиотекаларға заявка тастауға болады деп. Егер заявка тастасақ, сол кітапты өзіміз таңдаймыз ба, жаңа English Plus или ISO ба өзіміз білеміз, иә? Қараңыз, міне бізде көп мұғалімдер осыны біле бермейді. Приказ бар, я? Приказ МОН-РК, где говорится о том, что именно учитель выбирает учебник, потому что учитель знает свою аудиторию, знает навыки и знает, какой учебник может быть интересен по структуре, да, по методике. Сол бойынша сіз таңдау жасайсыз. Бүгінгі күнде сіздер білесіздер, 2017 жылы осы оқулықтар, осы кітаптар біздің мектептерде болды. Сонымен уже на сегодняшний день уже 5-6 лет прошло, как эти учебники, обновленные учебники у нас в школах, и практически они за это время не обновлялись. Цикл учебника – это максимум 4-5 лет. И у вас как раз есть возможность, потому что на сегодняшний день мы знаем, что идет реформа, да, что будет внедрена новая программа, но когда это произойдет, пока что неизвестно, но можем, конечно же, за это время вы можете обновить учебники, заказать их, и в то же время попробовать посмотреть, насколько кембриджская методика может развивать навыки учеников. Ең бастысы бүгінгі күнде біз жаңартылған бағдарламамен квал-тест тапсырып жатырсыздар ғой, сіздер білесіздер. Бүгінгі күнде мұғалім 3-5 минут сөйлейді,
сабақта көбінесе оқушы сөйлеу керек. А оқушы сөйлеу үшін ол кітапты жақсы білу керек, ішіндегі рубрикаторлар түсіну керек, ішіндегі тапсырмалар түсіну керек. А для этого именно кембриджские учебники, они удобны в плане системности. Именно вот этих упражнений, да, допустим, your turn. Есть такая рубрика, которая она обозначена красным цветом, и это означает, что именно на этом этапе ученик должен показать свои знания, которые освоил на уроке. В этом плане, ну, очень даже это удобно и эффективно. Сейчас я бы хотела вам показать один такой момент. Сейчас, секунду. Сұрақ қойсам болады ма? Болады, қоя беріңіз. Мен сұрайын дегенім, бізде сіздер кітаптардың списогын көрсеттіңіз ғой, сол кітаптың ішінен басқа кітапты заказ берсек болады ма, мысалы, English files или только сіздің предметті немелер? Болады. Мысалы үшін, мен жаңа сіздерге айтып өткен жаңалық, ол енді көп мұғалімдер оны біледі. Учитель именно вправе, потому что именно он знает, да, контингент, аудиторию. Поэтому учитель выбирает. Так, сейчас я хотела вам показать. А в электронном виде есть эти учебники? В электронном виде я вот как раз хотела показать, что на вашу почту будет выслан итог этого вебинара. И да, сейчас видно, да? Демонстрация конкурса. Да, видно. Может, пока выключить микрофоны, пока викторина не начнется? Давайте. Сейчас не видно, да? Можно пока вопрос задать, пока вы ищете? Значит, у меня такой вопрос. Вот мы занимаемся по Smiles, Eyes Open, Aspect and Excel. Теперь такой вопрос. У нас не хватает CD-дисков с аудио и видео. Но эти диски в некоторых классах есть, в некоторых классах нет. Вот те, которые были позже, например, вот 6-е, 8-е классы, 9-й, 10-й, 11-й, эти диски нам должны предоставляться или как? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы говорите, все эти аудио и видео будут загружены на Google диск. Как мы можем на этот Google диск выйти, чтобы можно было скачать эти данные? Смотрите, вот все те учителя, которые успели зарегистрироваться, и они у нас в списке, они у нас онлайн, как бы, да, вся документация, им будет выслано письмо, в котором будет ссылка на Google диск. Вы пройдете на этот Google диск и найдете все материалы. Сегодняшнее, то, что мы представили презентации, алгоритм получения заявки этих учебников, плюс еще аудио-видеоматериалы, которые мы показали по Eyes Open. Также с руководством мы обсуждаем вариант именно, как это будет все загружено. Сейчас идет процесс согласования. Ну, мы же теперь с вами на связи же в телеграм-группе. Вы можете писать мне, значит, по каким учебникам занимаетесь, какие материалы нужны. Вот. Теперь, если с вопросами все, перейдем к нашей викторине. Можно еще раз ссылку на телеграм-канал? И подскажите, пожалуйста, какой номер приказа? Просите, пожалуйста, чтобы выключили. Как это во время урока выключают семинар параллельно? Ну, видите, мы хотели услышать ваши вопросы. Вот, смотрите, номер 44. Приказ. Сейчас. Кто там у нас говорит? Аспазшы деп жатқан кім? Сіз микрофоныңызды өшіріңіз. Ага, микрофон өшіріңіз. Можно вопрос? Да-да-да. У нас вот начальный класс у меня получается по книге «Состоялся».
А вот вы про ISO сказали, а для начальных классов какая книга? Дайын ас деген Включите, өшіріңізші, пожалуйста, пожалуйста. ваш микрофон. Ага. Так, вот на сегодняшний день идет разработка для 3-го класса начального звена. Будет сделана экспертиза, и мы вас будем держать в курсе всех новостей по разработке, по экспертизе, по утверждению. И как только утвердят учебник Cambridge, либо National Geographic Learning, мы вам дадим знать. А пока на сегодняшний день Smiles остается как бы базовым, да? А просто на сегодняшнего семинара вы для себя должны взять новое то, что на сегодняшний день учитель является тем человеком, который выбирает учебник, который ориентируется на ученика. И тем самым мы на сегодняшний день защищаем интересы наших учеников. Так, можем переходить к викторине? Или есть еще вопросы? Да, да. Еще один вопрос. Номер приказа. Ага. Один вопрос хотела. приказа 400. Здравствуйте. Номер приказа Вот, 44. Смотрите. Приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан от 19 января 2016 года, номер 44. И плюс еще... Вот хотела вопрос задать. Да. А там есть teacher's book? Конечно. Обязательно будет. Я Да, когда по учебникам прошлась, там стандартный сет. Students, Work, Teachers, класс аудио CD, DVD. Вот 5 основных компонентов. Все хорошо, спасибо. Да-да. А вот вы телеграм-канал, как туда подписаться, вы только что сказали? Вот сейчас немножко дождитесь, после викторины выйдут мои контакты. Хорошо, спасибо. Вы мне напишите, я сразу вас включу. У меня уже на сегодняшний день человек 30 уже новичков мне написали. Я не успела, пока, по крайней мере, их добавить, потому что сейчас заняты вот вебинаром. Да? То есть через какое-то время я вас обязательно добавлю в телеграм-группу, и вы будете в курсе тех новостей, которых я озвучила. Еще раз повторяю для тех, которые недавно присоединились, будет объявлен конкурс для учителей «Мой лучший урок». И, конечно же, эту ссылку мы вам отправим, и вы сможете участвовать на данном конкурсе. Так, можем переходить на викторину? Да. Да. Вы даже не подскажете, где можно, как можно достать аудиокомплекс Action 10 и 11? Ага. Это вопрос к представительству Express Publishing. Вы набираете, гуглите, а их контакты есть в интернете. Хорошо. Ага. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, на викторину ответ должен быть устный, озвучивать или письменно? Нет, мы прописываем ответы в чат. А если не успеешь, если там что-то? Что? Если не успеешь, теперь смотрите, моя викторина немножко отличается от викторины Анны Tonkikh тем, что у меня вот таких вот 3 вопроса. Вначале послушайте условия, а потом начнете, чтобы вы были готовы. Итак, будут 3 вопроса, и 3 ответа должны быть прописаны сразу. То есть 1, 2, 3. Я засчитаю тот ответ, который написан сразу. Значит, сразу 3 ответа. Понятно, да? То есть я даю вам время, вы можете прочитать все 3 вопроса, подумать и ответить на них. 1, 2, 3 ставите и отвечаете. Понятно? То есть в чате, да? В чате пишем? В чате, да. В чате. То есть, смотрите, кто-то один напишет, отправит, я его не засчитываю. Я засчитываю того, кто даст сразу 3 ответа. Поэтому спокойно, не спеша думайте, подумайте, нормально пропишите и отправьте на русском. Окей. Куда обратиться для сдачи международных экзаменов? Одна из частых рубрик в учебниках Eyes Open for Kazakhstan. Напишите 3 преимущества учебников Cambridge. Так,
Так, вот Илона дала более четкий ответ. Так, второе стадия. Так. Вот здесь вот даже у кого-то Ленова написано, но имя не написано. Как мы поймем, кто это? Вот, Ленова, пропишите свое имя в этом в настройках, чтобы мы понимали, кто это. Так, вот смотрите, все вы даете единичный ответ. Вот так, Илона еще раз дала. Да, потом мой ответ копирован. Коллеги, надо честно. Так, Бактыгул. Стадийный function project самостоятельное изучение. Это Бактыгул. Бактыгул. Пимонова, да? Правильно я произношу? Пимонова Бактыгул. Мұхамбетқали. Так. Пимонова Бактыгул, я правильно произношу, да? Окей. Так, мы еще раз изучим тщательно чат и найдем правильные ответы и победителя. Так, а теперь все, время вышло, все, можно не писать, уже время вышло.